Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Bhaktivedanta saṁsṛtir Prabhupada ki jai. Namaskar Haridas Thakur ki jai. Namaskar Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shama Bhunta Radha Koti Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Shumana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavata Bhakti Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishnavanaya Krishna Vishnaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvashesha Shunyavani Vasacharesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 11, Chapter 28. Text 13. Arthe avidyamāne pi saṁsṛtir nivartate dhyāyato viṣayān asya svapne narthāgamo yathā. Arthe, real cause, he, certainly, avidyamāne, not existing, api, although, saṁsṛtiḥ, the material existential condition, not nivartate, does cease, dhyāyato, contemplating, viṣayān, objects of the senses, asya, of the living entity, svapne, in a dream, anartha, of disadvantages, āgamaḥ, arrival, yathā, like. Translation: actually the living entity is transcendental to material existence, but because of his mentality of lording over material nature,
his material existential condition does not cease, and just as in a dream, he is affected by all sorts of disadvantages. Purport, the same verse. And other very similar verses occur in Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 27, verse 4, Canto 4, Chapter 29, verse 35 and 73, and 11th Canto, Chapter 22, verse 56. In fact, this verse completely explains the essence of illusion. Text 14, although while dreaming a person experiences many undesirable things, upon awakening he is no longer confused by the dream experiences. Purport, even a liberated soul must observe material objects while living in this world, but being awake to Krishna consciousness, he understands that sensory pains and pleasures, like dreams, are without substance. Thus, the liberated soul is not bewildered by illusion. Text 15. Lamentation, elation, fear, anger, greed, confusion, hankering, as well as birth and death, are experiences of the false ego and not of the pure soul. Purport, false ego is the pure soul's illusory identification with the subtle material mind and gross material body. As a result of this illusory identification, the conditioned soul feels lamentation for things lost, jubilation over things gained, fear of things inauspicious, anger at frustration of desires, and greed for sense gratification. And so, bewildered by such false attractions and aversions, the conditioned soul must accept further material bodies, which means he must undergo repeated birth and death. Now, one who is self-realized knows that all such mundane emotions have nothing to do with the pure soul, whose natural propensities to engage in the loving service of the Lord. This chapter is about Jnana Yoga. இந்த அத்தியாயம் ஞான யோகம் என்று அறியப்படுகிறது. So we see in the instructions of Krishna to Uddhava, he covers karma, gyan, astanga yoga, and bhakti yoga. ஆகவே நாம் இங்கு உத்தவருக்கு கிருஷ்ணர் கர்ம யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, ஞான யோகா மற்றும் பக்தி யோகத்தை பற்றி அறிவுரைகள் கூறுவதை கேட்போம். And for people who have no faith in bhakti yoga, they're attracted to these other processes. யாருக்கு பக்தி யோகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்கள் மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். So some people, they will be attracted to following various rituals and ceremonies, so they're because they want to get some material results, so they follow the path of karma yoga and varnashram. மக்கள் வெவ்வேறு விதமான லௌகிக பலன்களை பெறுவதற்கு விரும்புபவர்கள் வர்ணாசிரம முறையில் உள்ள பல்வேறு விதமான சம்ஸ்காரங்களையும் அர்த்தங்களையும் செய்து முடிக்கிறார்கள். Other people want liberation, so they follow the path of jnana. முக்தி வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஞான யோகத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். So because there are people who don't have faith in bhakti, then Krishna mentions these processes. பக்தியின் மீது நம்பிக்கையற்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் இந்த வழிமுறைகளை பற்றி கூறுகிறார். They are also mentioned in the Vedas themselves. இவை அனைத்தும் வேதங்களிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. And thus we cannot ultimately condemn these processes. ஆகவே நாம் இந்த வழிமுறைகளை நிராகரிக்க முடியாது. At the same time, we also have to understand that they are not the ultimate process. அதே சமயத்தில் இவை அனைத்தும் இறுதியான வழிமுறைகள் என்றும் நாம் எண்ணக்கூடாது. Also, it should be understood that it is not necessary to go from karma yoga to jnana yoga, sangha yoga, and then bhakti yoga. அதே சமயத்தில் நாம் கர்மயோகத்திலிருந்து ஞான யோகத்திற்கும் ஞான யோகத்திலிருந்து அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதும் அவசியமில்லை. One can adopt bhakti yoga without having gone through the other processes. ஒருவர் நேரடியாக மற்ற வழிகளை பின்பற்றாமல் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கலாம். And therefore, bhakti yoga is independent of everything else. ஆகவே பக்தி யோகம் என்பது மற்ற வழிமுறைகளிலிருந்து சுதந்திரமானதாகும். But of course, the devotee may take favorable elements of karma yoga, jnana yoga, or astanga yoga, incorporate them into his practice. அதே சமயத்தில் பக்தரானவர் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் ஆகியவற்றில் உள்ள ஏதுவான சாதகமான விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு பக்தி யோகத்தில் பழகுவார். But whatever is incorporated into the bhakti should in no way contradict the principles of bhakti. ஆகவே இந்த விதத்தில் பக்தி யோகத்தை
எதிர்மறையான விஷயங்கள் எதையும் அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. So in this way the processes are presented, but the ultimate goal is to take to the process of bhakti yoga. ஆகவே இவ்வாறு பலவிதமான வழிமுறைகள் கூறியிருந்தாலும் இறுதியாக ஒருவர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது உள்ளது. So one of the main elements of jnana yoga is to distinguish the atma from the material body. ஞான யோகத்தின் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் ஆத்மாவை லௌகிக விஷயங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பதாகும். And also to understand how that atma, though by nature he is pure and full of knowledge, etc., becomes bewildered by the material world and takes up material bodies. மேலும் ஒரு ஆத்மாவானது எவ்வாறு தூய்மையானது மற்றும் அதனுடைய லட்சணங்களை முழுமையாக அறிந்து மேலும் அது இந்த லௌகிகத்தினால் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லௌகிக சரீரத்தில் வசிக்கிறது என்பதையும் அறியலாம். By understanding this process of bewilderment, the jiva can to some degree begin to control the senses of the mind, etc., and aim for liberation. புத்தியை பேதலிக்கக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளை பற்றி நன்கு அறிந்து அதன் பிறகு இந்த வழிகளை நிராகரித்து முக்தி என்ற பாதையை அடைவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள். Because this process of jnana yoga concentrates on this analysis of material world and relationship with the atma, therefore it is called jnana yoga. இந்த ஆத்மாவினுடன் இந்த லௌகிக விஷயங்கள் உள்ள தொடர்பை பற்றி அலசி ஆராய்வதனாலேயே இது ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So for the devotee there is nothing wrong, no objection to that. பக்தர்களுக்கு இக்காரணத்தினால் இதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. However, the other aspect of jnana yoga, that is to identify with Brahman completely, that is not accepted by the devotees. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாக அந்த ஒரு பகுதியை பக்தர்கள் ஞான யோகத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரு பகுதியை பக்தர்கள் ஏற்பதில்லை. So therefore the devotee when he studies jnana yoga has to be very careful. ஆகவே பக்தர்களானவர்கள் இந்த ஞான யோகத்தை கற்றறியும் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். And in fact Lord Chaitanya warns his devotees, if you even read the Shankar Bhāsya on Brahma Sutras, then you're finished, no more bhakti. ஆகேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பிரம்மசூத்திரங்கள் இவற்றை கற்றறிப்பதனால் பக்தி என்பது அழிந்து விடுகிறது என்று சொல்கிறார். And if you walk down the road and you see a Mayavadi, you should jump in the Ganga with your clothes on to get purified. மேலும் அவர் கூறியது என்னவென்றால் நீங்கள் தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மாயாவதி எதிரில் வந்தால் நீங்கள் உடனடியாக கங்கையில் குதித்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So this is to indicate the rejection of the negative aspects of jnana. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஞானயோகத்தில் உள்ள எதிர்மறையான விஷயங்களை நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பது. We see of course that Lord Chaitanya had 10 sannyasis with him, most of whom appear to have been initiated into the Shankar Sampradaya. அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் ஏறத்தாழ ஒரு 10 சன்னியாசிகள் இருந்தார்கள். இவர்கள் அனைவருமே சங்கராச்சாரியர் வழியில் வந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள். But we see that they obviously had no attraction for merging in Brahman, and rather they accepted the process of bhakti. அதே சமயத்தில் இவர்கள் இந்த பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதை நிராகரித்து பக்தி யோகத்தின் வழிமுறையை ஏற்றார்கள். Similar, Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from a Mayavadi, but ultimately he had no interest in merging in Brahman. அதே போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஒரு மாயாவதியிடமிருந்து தீட்சை பெற்றிருந்தாலும் பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதில் அவருக்கு அந்த துளி அளவு கூட விருப்பம் இருந்ததில்லை. So there was some favorable aspect of taking sannyas, and therefore they accepted the favorable part. சந்நியாசம் எடுப்பதில் சில ஏதுவான சாதகமான விஷயங்கள் இருந்ததனால் அவர் சந்நியாசம் பெற்றார். So the favorable part of course is that one can cultivate detachment from the material world. இதில் சாதகமான விஷயம் என்னவென்றால் ஒருவர் இந்த லௌகிக உலகத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And the other point is that as a sannyasi one gets respected and heard by society. மேலும் மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் சன்னியாசி என்ற முறையில் சமுதாயத்தில் மரியாதையை பெற முடியும். However, even the detachment from material energy
is a secondary principle which is automatically accomplished with the process of bhakti yoga. எப்படி இருப்பினும் லௌகீகத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக்கொள்வது என்பது இரண்டாம் பட்சமான விஷயமாகும். ஏனெனில் பக்தியை பழகுபவர்களுக்கு இது கூடவே தன்னிச்சையாக ஏற்படும் ஒரு நிலை. So therefore Chaitanya Mahaprabhu's action of taking that sannyas was simply to be able to be heard by the rest of society. ஆகவே சைதன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் பெற்றது என்பது சமுதாயத்தில் உள்ள மக்களின் தேவைக்காகவே ஆகும். So the principles of jnana, that is distinguishing the atma from material nature, is in common with bhakti. ஆகவே இந்த ஆத்மாவை லௌகிக விஷயங்களிலிருந்து பிரித்து பார்க்கும் தன்மையானது, ஞான யோகத்தின் தன்மையானது பக்தியில் உள்ளடங்கிய ஒரு விஷயமாகும். Devotees also have to understand they're not the material body. ஏனெனில் பக்தி யோகத்தில் கூட நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை அறிகிறோம். And we see in chapter 2 of Bhagavad Gita, Krishna spends almost the whole chapter emphasizing you're not the body or the soul. மேலும் பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதுமாக நாம் ஆத்மா இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை பற்றியே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And one should not become bewildered by the senses and the mind, etc. ஆகவே ஒருவர் இந்த மனம் மற்றத்தினால் ஏற்படும் குழப்பங்களினால் புத்தி பேதலிக்க கூடாது. So, as is mentioned in this verse, this particular verse, similar verses are quoted in the 3rd canto, 4th canto, and 11th canto, etc. So similarly in Bhagavad Gita we'll find similar verses. இந்த பதத்தின் விளக்க உரையில் கூறப்பட்டது போல ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தில் 3வது கண்டம், 4வது கண்டம், 7வது கண்டம், 11வது கண்டம் போன்ற இடங்களில் கூட இதே போன்ற விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று பகவத்கீதையிலும் கூட இந்த விஷயமானது பல்வேறு இடங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. So the devotees also have no problem accepting such verses. ஆகவே பக்தர்கள் கூட இத்தகைய பதங்களை ஏற்பதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கொள்வதில்லை. But once we accept the atma as different from the body, then we also say that the jiva is nitya krishna das. மேலும் ஆத்மா இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை ஏற்ற பிறகு அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மா என்பது நித்திய கிருஷ்ணதாஸ் என்ற ஒரு நிலையையும் நாம் இருக்கின்றோம். The Mayavadi will say that the jiva merges in Brahman and becomes Brahman. ஆனால் மாயாவாதிகளோ இந்த ஆத்மாவானது பிரம்மனில் ஐக்கியமாகி பிரம்மனாகி விடுகிறது என்று சொல்வார்கள். So we accept one part, the common element, that favorable element, you're not the body, but we don't accept the other element of jnana where you merge into Brahman. ஆகவே ஞான யோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் அம்சமான நாம் ஆத்மா இந்த சரீரம் அல்லது என்ற பகுதியை நாம் ஏற்கின்றோம். ஆனால் ஆத்மா பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி விடுகிறது என்ற பகுதியை நாம் நிராகரிக்கின்றோம். So to distinguish the atma from the material world, this is also part of what we call sambandha jnana. ஆகவே இந்த ஆத்மாவை இந்த லௌகிக உலகத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை பற்றி அறிவது சம்பந்த ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Of course, sambandha jnana begins with delineating who is Supreme Lord. இந்த சம்பந்த ஞானம் என்பது பகவான் என்பவர் யார் என்ற கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. But when we identify Supreme Lord, then we also have to identify our relationship with Him. ஆகவே பகவான் என்பவரை ஒரு முறை அடையாளம் கண்ட பிறகு நம்முடைய உறவு முறை, அவருடன் கொண்டுள்ள உறவு முறை பற்றியும் நாம் அறிய வேண்டியுள்ளது. And we're not interested in establishing a relationship of our material body with the Supreme Lord. We're interested in establishing a relationship of Atma with the Supreme Lord. ஆகவே பக்தர்கள் இந்த லௌகிக சரீரம் பகவானுடன் உறவு கொள்வதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் அந்த ஆத்மாவானது பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள். So the process of bhakti itself with that sambandha jnana includes the positive aspects of jnana yoga. ஆகவே பக்தி யோகத்தின் சம்பந்த ஞானம் என்னும் என்ற அந்த பகுதியானது ஞான யோகத்தின் நேர்மறையான இலக்குகளை சேர்த்துக் கொள்கிறது. However, there's also another feature of jnana which the devotees do not accept. ஞான யோகத்தில் மற்றொரு கொள்கையும் உண்டு, அதை பக்தர்கள் ஏற்பதில்லை. How do we realize we're not the body? நாம் எவ்வாறு நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணர்வது? So the jnani will say jnana yoga, study Upanishads, study Brahma Sutras. அதற்கு ஞான யோகிகள் சொல்வது உபனிஷத்துக்கள் மற்றும் முதலியவற்றை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். So the devotees on the other hand
to realize their relationship as Atma with the Supreme Lord, engage their senses in bhakti. ஆனால் பக்தர்களோ பகவானுடன் உள்ள தங்களது உறவை தெரிந்து கொள்வதற்கும் நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்கும் தங்களது புலன்களை கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்கிறார்கள். So the real difference is that the Jnani will realize that the ultimate goal is Brahman without any qualities or form. இதில் வித்தியாசம் வேறுபாடு என்னவெனில் ஞானி என்பவர் இறுதியாக அந்த ஆத்மாவை பிரம்மவுடன் ஐக்கியப்படுத்தி பிரம்மனாகிவிடுவதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கின்றார். And the devotee will accept that supreme Brahman is Supreme Lord with a form, qualities and activities. ஆனால் பக்தர்களோ இந்த முழுமுதற் கடவுளானவருக்கு ரூபம் என்பது உண்டு, லீலைகளை புரிகின்றார், அவருக்கு பல்வேறு விதமான லட்சணங்கள் உண்டு என்பதை ஏற்கிறார்கள். And the goal of the Atma is not to merge into him, but rather to serve him eternally. அதே சமயத்தில் ஆத்மாவான நாம் அவருடன் ஐக்கியமாவதில்லை, ஆனால் அவருக்கு நித்தியமாக சேவை செய்வதில் ஈடுபடுகிறோம் என்பதையும் அவர்கள் உணர்கிறார்கள், பக்தர்கள் உணர்கிறார்கள். So in this way we see there is a big difference in ultimate goal. இவ்வாறாக பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய இறுதி இலக்கில் பெரும் வித்தியாசம் இருப்பதை நாம் காணலாம். So at best the devotee will accept part of that knowledge, the knowledge that we're not the body, we are Atma. குறைந்த அதிகபட்சம் ஒரு பக்தனானவர் ஞான யோகத்தில் உள்ள அந்த நாம் ஆத்மா இந்த சரீரம் அல்ல என்ற பகுதியை மட்டுமே ஏற்கின்றார். But the devotee never accepts the process of jnana or the goal of jnana. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் ஞானத்தின் வழிமுறையோ அல்லது அதனுடைய இலக்கையோ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. In other words, the final result for the jiva is quite different. ஆகவே இறுதி குறிக்கோளாக பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவினுடைய இறுதி குறிக்கோள் மாறுபட்டதாக விளங்குகிறது. So after understanding that we're not the body, we're the soul, and that we should not be bewildered by the senses and the mind, then we begin this process of serving Supreme Lord. ஆகவே பக்தனானவன் தான் ஆத்மா இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணர்ந்து மற்றும் புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றினால் புத்தி பேதலிக்கக்கூடாது என்பதை அறிந்த பிறகு பகவானுக்கு சேவை செய்வதை ஆரம்பிக்கின்றான். To serve the Lord we engage the senses and the mind. பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காக நமது மனதையும் புலன்களையும் பகவானது சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். The process of jnana is quite different. ஆனால் ஞான யோகத்தின் வழிமுறையோ மாறானது. So they practice jnana yoga. அவர்கள் ஞான யோகத்தை பழகுகிறார்கள். So what does that mean? They study the Vedanta, that is Brahma Sutras and Upanishads. அதாவது அவர்கள் பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷதம் போன்ற வேதாந்தங்களை கற்று பயில்கிறார்கள். And they meditate, I am Brahman. மேலும் அவர்கள் நான் பிரம்மன் என்ற ஒரு நிலையை பற்றி தியானம் செய்கிறார்கள். And they practice vairagya, detachment from everything in the material world. மேலும் அவர்கள் வைராகியம் என்பதை பழகுகிறார்கள். அதாவது இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்திலிருந்தும் பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதில் ஈடுபடுகிறார்கள். And consequently they stop their senses and mind from relating to anything in the material world. இதை அடைவதற்காக அவர்கள் தங்களுடைய புலன்களையும் மனதையும் எந்த ஒரு பொருளின் மீதும் நாட்டம் கொள்ளாத அளவு கட்டி காக்கிறார்கள். But then what to do with the senses and mind? ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த மனதையும் புலன்களையும் கொண்டு என்னதான் செய்வது? Senses and mind want to do something. மனமும் புலன்களும் ஏதோ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் இயங்குகின்றன. So of course the answer would be you meditate on Brahman. ஆகவே அவர்கள் பிரம்மனின் மீது தியானம் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். But then objection will be, well, meditate on Brahman, but then Brahman has no form, how can I meditate on it? ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த பிரம்மன் என்பதற்கு ரூபமற்ற காரணத்தினால் நாம் எதன் மீது எவ்வாறு பிரம்மனை தியானிப்பது? So in Bhagavad Gita there Krishna also says that kleshadhikara, the process of jnana, is filled with difficulties. ஆகவே தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த ஞானம் என்ற வழிமுறையானது கடினமான விஷயங்களை கொண்டுள்ளது என்று சொல்கிறார். So in devotional service we do not try to meditate on Brahman, we meditate on form, qualities and activities of the Lord. ஆகவே நாம் சேவை செய்யும் பொழுது கூட பிரம்மன் மீது தியானம் செய்யாமல் பகவானுடைய ரூபம், அவரது லீலைகள், குணங்கள் ஆகியவற்றின் மீது தியானிக்கின்றோம். And we utilize our mind and our senses. இவ்வாறாக அவருடைய சேவையில் நமது மனதையும் புலன்களையும் ஈடுபடுத்துகிறோம்.
So this is not very difficult because we can engage our senses and mind in a devotional act for a person who has form, qualities and activities. இது கடினமான விஷயம் இல்லை. ஏனெனில் நமது மனதையும் புலன்களையும் ரூபமுள்ள ஒரு நபருக்காக சேவை செய்வதில் நாம் ஈடுபடுத்துகின்றோம். And thus the process of bhakti is much easier. ஆகவே தான் இந்த பக்தியோகம் என்னும் வழிமுறை மிக எளிதானது, சுலபமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. It is easier, but the final result is much greater. இது சுலபமான வழியே தான், ஆனால் இறுதியான இலக்கு, அதாவது பலன் மிகவும் உன்னதமானதாகும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Maharaj, regarding this Jnani, they try to meditate on Brahman because actually they think that they are also themselves a Brahman. So it's not just something like meditating on themselves, like aham rupasana. ஞானிகள் பிரம்மன் என்பதன் மீது கவனம் செலுத்துகிறார்கள், தியானம் செய்கிறார்கள் என்றும், அதே சமயத்தில் அவர்கள் அகம் தன் மீதும் கவனம் செலுத்துகிறார்களா என்பது கேள்வி. Well, yes, meditate on Brahman and I am Brahman become the same thing. So therefore they meditate on themselves. பிரம்மனின் மீது தியானம் செய்து அவருடன் ஒன்றி விடுவது என்பதனால் பிரம்மனை தியானிக்கிறார்கள் என்பது தங்களை தியானிப்பதற்கு ஒத்ததாகிவிடுகிறது. But that self has no form, no qualities, no activities. ஆனால் அந்த நிலையானது பிரம்மனின் நிலையில் எந்த விதமான ரூபமோ குணங்களோ லீலைகளோ இருப்பதில்லை. Maharaj, see, in devotional life, bhakti, in bhakti we have three things like sambandha, avidyā, prayojana. But we don't see this kind of things present in Jnana Yoga. பக்தி யோகத்தில் உள்ளது போன்று சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜன என்ற வழிமுறைகள் ஞான யோகத்தில் காணப்படுவதில்லையே. Well, for the Mayavadis there is no real sambandha because there isn't anything except one entity. ஞான மாயாவாதிகளுக்கு இந்த சம்பந்தம் என்ற ஒரு நிலையே இருப்பதில்லை, ஏனெனில் அவர்களுக்கு எந்த விதமான மாயையிலேயே வாழ்கிறார்கள். But we could say the subject of discussion will be Brahman. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் வாதிப்பதோ அல்லது பேசுவதோ பிரம்மன் என்ற நிலையில் உள்ளது. Process of realizing will be Jnana Yoga. அதை உணர்வதற்கான வழிமுறை ஞான யோகம். The result will be mukti. அவர்கள் அடையக்கூடிய இலக்கு முக்தி என்பதாகும். So any particular process will have these three elements. ஆகவே எந்த ஒரு வழிமுறையானாலும் இந்த சம்பந்த, அபிதேய, ஞான என்ற மூன்று அங்கங்களை கொண்டதாக விளங்குகிறது. So we'll have karma yoga, we'll have a sambandha, avidyā and a prayojana. மேலும் கர்மயோகத்தில் கூட சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன என்ற மூன்று அங்கங்கள் உண்டு. Or any act in the material world will also have a similar type of factors. அதோடு மட்டுமல்லாமல் லௌகிக உலகில் எந்த ஒரு செயலும் கூட இந்த விதமான மூன்று அங்கங்களை கொண்டதாக விளங்குகிறது. See, if one think himself that he is a Brahman, okay, and his goal is Brahman, okay, sambandha and prayojana both become same. Yeah. ஒருவர் தான் பிரம்மன், தன்னுடைய இலக்கு பிரம்மன் என்று நினைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த இலக்கும் செயல்பாடின் வழிமுறையும் ஒன்றாகிவிடுகிறது, சம்பந்தமும் ஒன்றாகிறது. ஆம் என்பது குருமாரதர்கள். So that is so because ultimately only Brahman exists, so there can't be anything else. இதற்கு காரணம் எனில் இறுதியாக பிரம்மன் என்பதே நிலைக்கிறது, ஆகவே வேற எதுவும் இல்லை என்பதனால் பிரம்மனே அனைத்தும் என்றாகிவிடுகிறது. Of course we can also say bhakti and prema are also the same thing. அதே சமயத்தில் நாம் பக்தியும் பிரேமையும் கூட அதே போன்ற ஒரு நிலையில் உள்ளது என்று சொல்லலாம். We can even say there's also a oneness between the devotee and the Supreme Lord by the relationship of affection. ஆகவே பக்தர்கள் பகவானுடன் ஒன்றாகி பிரேமையை செலுத்துகிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் அதே போன்ற ஒரு கருத்தை நாம் சொல்லலாம். But the jiva always remains jiva and Supreme Lord always remains Supreme Lord. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மாவும் முழுமுதற் கடவுளும் தனிப்பட்ட நபர்களாகவே விளங்குகிறார்கள். Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, we see in the life of Bharat Maharaj, when he became Jada Bharata, his spiritual consciousness was maintained. And we see that afterwards when he meets Rahuguna, King Rahuguna, then after Rahuguna insults him, but he give him the transcendental knowledge.
My question is, Maharaj, why Bharat Maharaj choose Rahuguna? I mean to say, he was there with his so-called mother, father and brothers also, 9 brothers, step-brothers, stepmother. So they were also chastising him at times, and here Rahuguna Maharaj. So my question is, Maharaj, is it unconditional that Bharat Maharaj choose Rahuguna to give the transcendental knowledge, or it was with some he deserved it? ஜடபரதரை பல்வேறு மக்கள் நிந்தித்தார்கள். இருந்த போதிலும் ஜடபரதர் ரகுகணருக்கு மட்டுமே அந்த தெய்வீக ஞானத்தை கொடுத்தார். இது ஏன்? Well, one reason why, of course, he didn't preach to his mother, father, etc., was he was very aware of any material attachment to family members, because he got attached to a deer and then he fell down. ஜடபரதர் தன்னுடைய குடும்பத்தினருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை. ஏனெனில் அவர் ஏற்கனவே முற்பிறையில் ஒரு மானுடன் தன்னுடைய பற்றை வளர்த்து கொண்டதனால் ஏற்பட்ட நிலையை கண்டறிந்து தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் எந்த விதமான பற்றையும் வளர்த்து கொள்ள விரும்பவில்லை. And after that he went away, and he should have been completely detached from everything in the material world. அதன் பிறகு அவர் வெளியே சென்று லௌகிக விஷயங்கள் உலகத்தினுடன் பற்றற்ற ஒரு நிலையை வளர்த்து கொண்டார். As we see, the Uttamadhikari sees everything in terms of Krishna, and therefore he has no impetus for preaching even. நாம் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கின்றோம், உத்தமாதிகாரியானவர் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் ரூபமாக கருதுகின்றார், பார்க்கின்றார். ஆகவே அவர் பிரச்சாரம் செய்வதில் கூட ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. However, even the Uttamadhikari, sometimes by his say causeless mercy, then he will deliver someone. எப்படி இருப்பினும் உத்தமாதிகாரி கூட சில சமயங்களில் அவரது காரணமற்ற கருணையின் காரணமாக சில உபதேசங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So that was the case in his preaching to King Rahugana. அதுவே ஜடபரதர் ரகுகுணாவிற்கு பிரச்சாரம் உபதேசித்ததற்கு காரணமாகும். So he normally did not preach, but then somehow or other, if he does get a desire, that's his decision. அவர் சாதாரணமாக எந்த விதமான பிரச்சாரமும் செய்யவில்லை. ஆனால் அவருடைய சுய விருப்பத்தின் காரணமாக ரகுகணருக்கு உபதேசித்தார். ஆன்லைன் क्वेश्चंस ப்ளீஸ். ग्रंथराज श्री श्रीमद्-भागवतम की जय. His Holiness Manaswami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yathā Gaur Brahmanande.